Discuss the convergence of the series sigma root of 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n. Discuss the convergence of the series sigma square root 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n. Here un equal to square root of 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n. We want to solve this problem by using limit comparison test. In limit comparison test, the given series can be taken as un, and we have to choose a series vn which is convergent or divergent. We have to calculate limit un by vn. If limit un by vn as n tends to infinity is equal to L and L not equal to 0, then the series sigma un and sigma vn converge or diverge together. This is the statement for the limit comparison test. Now un is equal to square root 1 plus 2 power n by 3 power n, 1 plus 3 power n. Taking vn is equal to square root 2 by 3 whole power n. We are choosing vn as the nth term in the numerator by nth term in the denominator. The nth term, the term containing n, that is 2 power n by the term containing n is 3 power n. So 2 power n by 3 power n, that equal to 2 by 3 whole power n under whole square root. This is vn. So un అనేది square root of 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n ఉంది. మనం vn ఎలా చూస్ చేస్తున్నాము అంటే న్యూమరేటర్లో ఉన్నటువంటి n కంటైన్ ఉన్న టర్మ్ బై డినామినేటర్లో n కంటైన్ ఉన్న టర్మ్ చూస్ చేసుకోవాలి. సో దట్ న్యూమరేటర్లో 2 పవర్ n ఉంది, హోల్ స్క్వేర్ రూట్లో డినామినేటర్లో 3 పవర్ n ఉంది. సో హోల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 పవర్ n బై 3 పవర్ n ఆర్ 2 బై 3 హోల్ పవర్ n అనే దాన్ని vnగా చూస్ చేసాం. సో vn చూడడానికి ఎలా ఉంది, r పవర్ n వేర్ r లెస్ దాన్ 1 రూపంలో ఉంది. దేర్ ఫర్ vn ఈజ్ ఏ కన్వర్జెంట్ సిరీస్. vn is a convergent series because it is the form of r power n where r less than 1. Now we have to consider limit un by vn. Limit n tends to infinity un by vn. So limit n tends to infinity un means square root 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n by vn means square root 2 power n by 3 power n. This is of the form a by b by c by d. We have to write a by b into d by c. That is limit n tends to infinity square root 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n into square root 3 power n by 2 power n. ముందు స్టెప్ లో ఇది square root of 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n by square root 2 power n by 3 power n రూపంలో ఉంది. ఇంటూ ఫామ్ లో వచ్చేసరికి అది రివర్స్ అయి వచ్చింది మనకి. సో పైన న్యూమరేటర్ 2 power n కామన్ తీస్తాము. దెన్ we get 1 by 2 power n plus 1. బై డినామినేటర్లో 3 power n కామన్ తీస్తే 1 by 3 power n plus 1 ఉంటుంది. ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ 3 power n by 2 power n. సో ఇక్కడ ఉన్న 3 power n, ఇక్కడ ఉన్న 3 power n క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ 2 power n క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దెన్ వీ గెట్ లిమిట్ n tends to infinity square root 1 plus 1 by 2 whole power n by square root 1 plus 1 by 3 whole power n. So as n tends to infinity, half whole power n is 0. Similarly, limit n tends to infinity 1 by 3 whole power n equal to 0 because it is of the form a power n and a less than 1. If limit n tends to infinity a power n equal to 0 for a less than 1. Here 1 by 2 whole power n is 0 because 1 by 2 is less than 1. Similarly, n tends to infinity 1 by 3 whole power n is 0 because 1 by 3 is less than 1. So by comparison test, limit un by vn is equal to 1 which is not equal to 0. Sigma un and sigma vn both converge or diverge together. Since sigma vn is a convergent series, sigma un is also a convergent series. So discuss the convergence of the series sigma square root 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n. ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని un is equal to 1 plus square root 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n గా తీసుకున్నాం. We are choosing vn as square root 2 by 3 whole power n. So న్యూమరేటర్లో ఉన్న 2 power n by డినామినేటర్లో ఉన్న 3 power n
2 power n by 3 power n under whole root అనే దాన్ని vn గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఇన్ జనరల్ vn ఎప్పుడు కూడా మనం న్యూమరేటర్లో ఉండేటువంటి n ఇన్వాల్వ్ అయిన టర్మ్స్ బై డినామినేటర్లో n ఇన్వాల్వ్ అయిన టర్మ్స్ ని మనం vn గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. బికాజ్ vn is of the form r power n where r less than 1. This is a convergent series. So sigma vn is a convergent series. Consider limit n tends to infinity un by vn. So limit n tends to infinity un is square root 1 plus 2 power n by 1 plus 3 power n by vn is square root 2 power n by 3 power n. So by simplifying this we get we take common 2 power n in the numerator, then we get 2 power n into 1 by 2 power n plus 1. We take 3 power n common in the denominator, we get 3 power n into 1 by 3 power n plus 1 into this is square root 3 power n by 2 power n. So numerator లో ఉంటే 3 power n, denominator లో 3 power n క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. న్యూమరేటర్ లో ఉన్న 2 power n, denominator 2 power n క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. Then as n tends to infinity square root 1 plus 1 by 2 whole power n by square root 1 plus 1 by 3 whole power n అనేది ఉంది. As n tends to infinity 1 by 2 whole power n అనేది 0 అవుతుంది. Similarly as n tends to infinity 1 by 3 whole power n అనేది 0 అవుతుంది. Because it is of the form a power n and a less than 1. ఆ ఫామ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి పైన కింద కూడా జీరోస్ అవుతాయి. సో స్క్వేర్ రూట్ 1 by square root 1 means 1 వస్తుంది. సో లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ప్రకారం లిమిట్ n tends to infinity un by vn కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ l not equal to 0 వస్తే సిగ్మా un and సిగ్మా vn కన్వర్జ్ ఆర్ డైవర్స్ టుగెదర్ అనేది స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడ vn అనేది ఒక కన్వర్జెంట్ సిరీస్ తీసుకున్నాం, un by vn కన్సిడర్ చేసాము, దాని లిమిట్ కట్టాము, ఆన్సర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో vn కన్వర్జెంట్ కాబట్టి un కూడా కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. సో ద గివెన్ సిరీస్ vn ఈజ్ ఏ కన్వర్జెంట్ సిరీస్.